in Camp Ashraf than they were before. The dead cannot be buried in the appropriate place for them to be buried and have to be being buried in Ashraf itself. You don't have to be a Muslim to understand the terror of that situation. The wounded have not been able to receive treatment from doctors. Visitors are denied entry. Even international visitors, even members of the European Union, are not allowed to go there. And there continues, as there has been for many months now, this repression by sound of 240 loudspeakers blasting day and night, preventing people even having the opportunity to sleep in this camp. Now, I do not mind. It does not interest me, the complications of this. It is the simple human condition of people who ought to be in receipt of the protections of the international community are nevertheless exposed to these dangers. And I therefore take the view that has been so strongly expressed here, which I fully support, that the time has now come. We cannot wait longer. We have to now begin to seek a solution to this. I know where the blame lies here. The United States have a moral duty. They deny that they have a legal one because Iraq is a sovereign state. But I don't believe that they can so easily abandon the duties they had towards the protection of the civil population. But unfortunately, it seems to me that the influence that ought to be being used by Washington over the actions of the Iraqi government is having no effect. That is where the blame lies, and we all know why. We all know why, because the Iraqi government has thought it necessary for it to become the instrument of the policy of repression from Tehran. And I hope that the United States, who I believe, I say again, are seeking to find an appropriate solution to this, will understand that no such appropriate solution can be reached unless they can restrain the hands of the government of Mr. Maliki. That has to be done. Now, I'm told by those with whom I've discussed this that negotiations are being held up because those who would participate in them are seeking conditions. Well, what conditions? The conditions are that the appalling repression that is taking place at Ashraf at present should be lifted. That is a perfectly reasonable condition. How can you possibly negotiate a solution to this under the kind of duress which is now being suffered by the vulnerable? So I would like to, if I may, Madam Rajavi, Mr. President, sketch out what I think might be a possible way forward. The first is that there cannot be any compulsory resettlement. There cannot be a compulsory resettlement. Those who argue that this would lead to circumstances that could produce a greater and further tragedy, I think, are right. There can be no compulsory resettlement. The second is that before there are any negotiations, the appalling repressions exercised on the people living in Ashraf have to be lifted. There have to be visitors able to go there. There has to be an ability for doctors to get through to the wounded. There has to be an ability for people to be buried with due dignity. And the third is that there shall be, and there should be, international observers in the camp. Absent of those conditions, I cannot see how sensible negotiations could take place. Now, I would hope that the United Nations would provide observers in this camp. They certainly should. But I'm informed that the United Nations will not go there because it is too dangerous. The United Nations will not go there because it is too dangerous. I thought the United Nations' job was to protect people against danger, not itself to protect itself against danger. And I find it simply impossible why, if there are international observers to be there, it should not be the United Nations. But all right, if they will not do it, then let us look elsewhere. Maybe a European Union observer mission while these things take place, while these negotiations take place. We have to end the intimidation. We have to end the repression, after which I think a sensible solution could be found. Above all, Mr. President, ladies and gentlemen, I hope that now we will picture in our mind's eye the condition of these people and the appalling conditions in which they live. Time presses.
We cannot leave this waiting. We now have to resolve this issue sooner. Thank you. Monsieur le Président, Madame Rajavi, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis venu apporter mon témoignage comme victime du raid de la police le 17 juin 2003 à Auvers-sur-Oise contre les bureaux de CNRI et les domiciles de quelques réfugiés iraniens. Une attaque fondée sur l'accusation de terrorisme qui, au bout de 8 ans, a été annulée par la justice. Ce jour-là, pour protester contre un marchandage honteux avec les mollahs, dans la confusion et le danger de l'expulsion vers l'Iran, plusieurs personnes se sont immolées par le feu. Une femme à Londres et une autre à Paris ont perdu la vie. Ces d'autres personnes ont été gravement blessées. Je suis l'une de ces personnes. Je m'appelle Marzieh Babakhani. Je suis née en 62 à Téhéran. Je suis brûlée à 47%, mais mon corps brûle aussi. De la souffrance d'avoir vu ma famille et mes amis exécutés et de savoir aujourd'hui les résidents d'Ashraf en danger. La première fois que j'ai subi la violence de l'injustice, c'est quand j'avais 11 ans. La police secrète de Shah, la Savak, a attaqué notre maison pour arrêter mon frère parce qu'il était dans l'opposition. Une autre fois, c'était pendant la première année de pouvoir de Khomeini, j'étais expulsée de mon lycée parce que je soutenais le Moudjahidine du peuple. Une autre fois, c'est quand j'ai vu les photos des exécutés dans les journaux, ce qui j'ai reconnu des camarades de classe de 16 et 17 ans. Une autre fois encore, c'est quand j'ai appris l'exécution de mes frères Tari, 21 ans, et Mehdi, 25 ans. J'ai appris aussi que mon père était arrêté et que ma mère était à la rue. Comme j'étais recherchée, j'ai quitté l'Iran par le Pakistan et je suis venue en France. Mais je n'ai jamais arrêté de penser au malheur de l'Iran. Et j'ai mis toute ma vie au service de la liberté de mon pays. Le 17 juin 2003, quand j'étais arrêtée, je n'avais pas peur pour moi. Mais le lendemain, le monde tout à coup est devenu noir. Parce que j'ai entendu que les personnes arrêtées allaient être expulsées en Iran. Le Mullah Khatami, le président du régime, demandait l'expulsion. Quelques heures avant, à la prison de Cergy, un officier de police m'avait dit la même chose. Le 18 juin, pour montrer ma colère et ma protestation, je me suis immolée par le feu devant le siège de la DST. À cette époque, Madame Rajavi était en prison. Et beaucoup plus tard, quand je suis sortie de coma à l'hôpital, on m'a dit qu'elle était tout à fait opposée à mon geste et qu'elle avait envoyé un message depuis la prison. Aujourd'hui, alors qu'en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays, beaucoup de gens s'immolent par le feu pour protester. On comprend beaucoup mieux ce geste parce que quand l'injustice est trop forte, il ne reste pas d'autres moyens de protester. Malheureusement, durant ces années, sous l'influence du régime iranien, certains services de renseignement m'ont accusé de choses graves. Ils ont essayé de salir mon geste